Welcome back. It's 7:31 by a studio clock. It's time for us to look at what the newspapers are saying. Good morning, Nasis Moto. Good morning, Manda. It seemed like you forgot my name and you were trying to remember. No, I can't. Am I wrong? I can't forget. How can I? I can forget. But you took your time. Somebody I see every day. I can forget. Well, most days. Yeah, most days. Right. No. Well, Nasis Moto, it's time for us to look at what the newspapers are saying. It's good to have you back. Yes. Last week I was almost going to say telespectateur. The viewers, if you ask the viewers, they tell you they missed you last week. Yes. We got messages on Good Morning Cameroon on Facebook. Of course, you can drop us messages on Good Morning Cameroon. It's our Facebook page, asking where Nasis Moto was, because you were away for almost the whole week. You were sick. Yeah. You were down, and well, we are glad that you're back and you're in good health. Thank you. Okay, so let's dive into what the newspapers are saying. We're going to follow the routine format. I'll begin with the newspapers in the English language, and of course, Nasis Moto will continue with the newspapers in the French language. Let's start this morning with the Star newspaper, the Star newspaper of today, and the big one on the front page of the newspaper: COVID-19 center enters church. Read that again. COVID-19 enters church, kills Prophet Frank. And the paper continues. Family doctor chased away after pronouncing patient dead. Christians pray unsuccessfully to revive prophet already with ancestors. Melodrama, security medical staff invade residents and convey late prophet Ndifo Franklin's mortal remains to Bonaberi cemetery for burial. Late prophet's mother, family members, some Christians arrested for concealing the corpse of a COVID-19 patient inside his Bonaberi residence. And of course, there's a picture of the now late Prophet Ndifo on the front page of the Star newspaper, one-time presidential candidate in Cameroon, and the caption, "Rest in peace." The details of the story appear on page 2 of the Star newspaper of this morning. Fako High Court adjourned Samuel Wazizi's habeas corpus case to May 28. That story by Solomon Agbore appears on page 2 of the Star newspaper, and the front page is equally a picture of Samuel Wazizi with the question, where is he? Like I said, you can get more on page 2 of the Star newspaper. Also inside this edition of the Star, respect COVID-19 preventive measures or be punished. The paper is quoting the Minister of Communications, who is warning citizens. University of Boya extends online registration to May 31. Info on the front page of the Star newspaper. Catholic Church donates 425 hospitals as isolation centers in Nigeria. You can also get that one in this edition of the Star News paper. Bomb explosion leaves many wounded in Bamenda. The paper announces on its front page, and you can get the details in the inner pages of the Star. Now to the Post newspaper of this Monday, May 18, 2020. Security officers' family wrangle over Prophet Franklin's corpse. On the front page, an accompanying picture of the late Prophet Franklin Ndifo with this caption, which is also a question: did he die of COVID-19 or poison? You can get the details of that story by Hope Nda on page 12 of the Post newspaper. Panic in Northwest as region tops COVID-19 chart. The paper adds, government accused of using COVID-19 fight to settle political scores. B assists Manyu villages in fight against virus. Minister's decision to shut down Douala Health Unit sparks controversy. IDPs caught between COVID-19 and Anglophone crisis. UN humanitarian assistance extended to fight against COVID-19. UNDP World Bank assists Cameroon to procure medical equipment. You can get the details of these different angles on the coronavirus pandemic in the inner pages of the Post newspaper.
Irate youths protest barbaric killings in Mamfe. More on page 2. And to end with the Post newspaper, Honorable Lifaka tells CPDM militants reconstruction of Northwest-Southwest can't go on if suspension marks. Well, you have to go to page 3 to get the rest. From the Post newspaper, we'll turn our attention now to Eden in the newspaper. And we read on the front page, Bolloré arrested over shady deals in Africa. You can read that story, which concerns the French industrial mogul Vincent Bolloré on page 11 of Eden newspaper. Archbishop Cleda begins dispatching COVID-19 treatment worldwide. More on page 9 of Eden newspaper. COVID-19 exacerbates educational inequity in Cameroon. I hope I pronounced that word right. And you can get the details on page 10 of Eden newspaper of this morning. Soweto board adopts sweeping measures at extraordinary session. You can learn more about that story on page 3 of Eden newspaper. Also, inside this edition of Eden newspaper, we read this story. Return of German Bundesliga and football's new realities. That will definitely please the boys, Narcisse and Christian Ome. You get the details of that story on page 10 of Eden newspaper. 2 prominent Anglophones laid to rest in Mamfe and Douala. Details on who the prominent Anglophones the paper is referring to, well, you'd find on page 8 of Eden. Minister Mbanyu presents gifts to fasting Muslims. The rest of the story appears on page 5 of Eden newspaper. And this last one, Bia's gifts to Kumba District Hospital disappears. Well, go to page 2 to learn more on that story. And well, that does it for this first part of the Press Review Good Morning Cameroon this Monday. We are sorry for any little hiccups. We promise to do better next time. You know, the majority of the times we're discovering the headlines like you live, and well, we hope that you bear with us. It's now time to turn attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be all Narcisse Moto. Tout à fait, merci bien Mamanda pour cette très belle passe. Tu l'as dit, revue de presse en langue française en instant. 2 parties comme d'habitude. On commence avec la revue transversale, un seul fait majeur, lutte contre le coronavirus, avec en prime cette polémique autour des tests, rapides made in China. On en parle de fond en comble avec le journal Intégration ce matin. La nouvelle expression en parle, décès des médecins, confusion autour du diagnostic. Le journal nous renseigne à suffire ce matin en soulignant que, soupçonné d'être atteint du Covid-19, il est enterré précipitamment à Douala alors que le corps était attendu à Ebolovar dans la région du sud du Cameroun. Un deuxième certificat du genre de mort atteste du contraire. La famille au Kouroussé menace de porter plainte. C'est en page 3 chez nos amis de la nouvelle expression disponible en kiosque au Cameroun. Toujours en rapport avec la lutte contre le coronavirus, la nouvelle expression parle de la distribution des masques, cette fois à la page 3. Les bénévoles du MRC libérés, souligne le journal, et qui poursuit en indiquant qu'ils ont été remis en liberté après avoir passé 4 jours dans les geôles de la police pour avoir distribué des masques et des gels hydroalcooliques aux populations. Et puis, on va du côté de l'hôpital Jameau où on parle d'un corps abandonné. Le journal indique que la dépouille du journaliste Joseph Ndjemo, décédé mercredi dernier, n'a été mise à la morgue que samedi. C'est en page 5. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le tri hebdomadaire, l'œil du Sahel, en parle également ce matin. Covid-19, nous sommes cette fois dans l'Ambagno, conflit ouvert entre le préfet et le Lamido. Le journal nous en dit davantage à la page 7 ce matin. Le messager également de parler de cette sortie du docteur professeur Aimé Boni qui dit, je cite, le médecin camerounais victime ou bourreau, point d'interrogation,
Fin de citation. Et le journal également qui ne s'empêche pas de parler de nécrologie ce matin à la page 3, mort controversée de Franklin Ndifo. C'est en page 3, vous l'a dit, rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Nous vous le disions donc il y a quelques instants, Covid-19 au Cameroun, polémique donc sur les tests rapides made in China. Intégration en parle ce matin, s'inspirant d'un article publié par le New York Times. Intégration de Thierry Ndong-Oona fait observer que des milliers de kits de tests rapides de dépistage du nouveau coronavirus livrés par des entreprises chinoises à des pays comme la Grande-Bretagne et l'Espagne ont démontré à peine 30% de fiabilité. Et le journal de poursuivre en indiquant que le Cameroun, comme d'autres pays africains, court le risque d'être la destination future de ces kits décriés ailleurs. Et puisqu'on parle de l'Afrique dans le cadre du combat contre la Covid-19, nous restons avec intégration qui dit cette fois que l'Union africaine a finalement interrompu son norme-état sur le Covid organique, le remède de malgache contre le coronavirus issu de la pharmacopée traditionnelle. Et le dit journal de rappeler que le 4 mai 2020, le service de la communication de l'Union africaine a indiqué que la commissaire aux affaires sociales avait convenu d'une réunion de travail avec le chargé d'affaires de la République de Madagascar. Intégration également qui parle de ces dons présidentiels à la page 9. Des bidons lave-mains de Paul Biya inutilisables. Indique donc que ce journal, vous l'a dit, c'est en page 9. On ne peut rien à faire un tour en kiosque ce matin. Nous restons avec intégration de Thierry Ndong-Oona pour embrayer sur la deuxième partie de cette revue de presse consacrée à d'autres faits d'actualité. Controverse sur les réserves de change de la CEMAC, peut-on lire à la grande une du journal Intégration ce matin. La BEAC répond à la BEAC. Le journal poursuit en soulignant qu'après avoir alerté des risques sur la parité du franc CFA, la BEAC tente de faire machine arrière dans un communiqué de presse. Et notre point fait état de ce que la sortie du gouverneur de la BEAC contredit le rapport de politique monétaire qu'il a publié en avril dernier. Au même moment, les États membres de la CEMAC démarchent les partenaires au développement comme bouée de sauvetage dans la quête de résilience face à la violence des effets secondaires de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale du coronavirus. Et comment ne pas également parler de la CNPS, toujours avec intégration de Thierry Ndong-Oona, plus d'allocation, moins de contrôle. C'est ce que nous disent nos amis de l'intégration à la page 8 ce matin. Rendez-vous en kiosque et puis financement des partis politiques au Cameroun. Nous sommes cette fois à la page 2 du journal Intégration. Opaque transparence. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le journal ne coûte que 400 francs CFA seulement. Le Messager, pour sa part, parle de Macron, de Paul Biya, de Camto et également de la BAS, la brigade anti-sardinard. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal ce matin. Ici, on parle des révélations de Calibri, Calibro. Quelques points, notamment cet entretien vérité avec le commandant en chef de la brigade anti-sardinard représenté aux yeux du régime Biya comme un ennemi de la nation. Le message nous en dit plus, on sait pages 6 et 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la borne source. Et on termine cette revue de presse moins plantureuse ce lundi. Ça peut bien étonner bon nombre de téléspectateurs de cette rubrique sur Spectrum Télévision. Mais enfin, avec le peu qu'on a pu avoir ce matin, le très hebdomadaire L'Œil du Sel parle du Ramadan 2020 à Garoua. Les préparatifs s'intensifient dans les ateliers de couture. C'est en page 8. Bien avant, on est à la page 7, là-bas le journal parle de ce sous-préfet de Ngoui qui serait donc mort. Et puis également du côté donc de Mbé, on parle de Baba Hamadou qui recadre le président de l'OJRDPC, entendez l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. C'est en page 5 mandat. Right. It is true, Nassis, that many will be surprised that the press review is ending. So
it flew by really very fast. And like you were explaining, we didn't quite get the number of papers we get on a daily on Good Morning Cameroon today. Yeah, we didn't get them. It appears that we have some technical issues. So we couldn't print some of the headlines. Yes, hopefully we had them tomorrow. Yeah, hopefully. So those of you who sent us your papers via our email address, just a little technical issue. You know that generally on Good Morning Cameroon we review your papers. I think of the Horizon and the others who usually get to us via email. Like we said, a little issue tomorrow, it'll be fixed, and of course we'll go back to reviewing your papers. Now, Narcisse Moto, everybody is talking this morning about the issue of the late prophet Franklin Defoe. What's your take on what exactly happened? I mean, as per how the papers are reporting it in Cameroon today. Yes, it's true that the news, happened to baffle the mind of many Cameroonians. That was last weekend. Yeah. Many people could not believe what they were hearing here and there, but it was true. It is a reality. The late pastor or man of God is no more. He died of COVID-19, as it was declared by a doctor, a medical doctor, a few hours after his death. But what's really interested me that particular day, his how can I put it? Those who used to go into his church. Yeah, members of his congregation, I guess. Yeah, that is it. So they could not believe that is dead. That's why they did not allow, authorities, to get in contact with the corpse so that he can be buried immediately. When somebody died of COVID-19, it is immediately you have to be buried. But they didn't want it to be that way. So according to the news that we got, is that the members of his of a family, asked the authority to give them some time, because there was a man of God from Boya who was to come to resurrect him. But when waiting for him, there were kind of prayers, given out by members of his church. But unfortunately, nothing worked out in his favor. So we finally buried him that particular day late in the night. What's your opinion on praying on a corpse to be resurrected? Personally, I don't believe in that. For me, it's like it is a comedy. For me, it's a comedy. A dead is a dead. When you are dead, you are dead. So there's nothing. Because if I have to keep on what the Bible says, it is God who gives, and it's still Him who takes back. So if God decided that Franklin Defoe has to go, there's nothing a human being can do. I've been asking everybody this morning, because praying, it is like the death hasn't nothing to do with I don't know how to put it. It's like it's not natural. That's what many believe. But for me, as I said before, it is a comedy. When you are dead, if it's been proven by a doctor that you are dead of a particular sickness, there's nothing, absolutely nothing that human being can do. I believe that in the future, the Bible talks about it, in the future, there's going to be a resurrection of everyone who is dead. And that's God. Okay? Of course. And that's God who will be doing that. Because I asked myself the question, Narcisse Moto, if these pastors are so good at resurrecting, why do we have mortuaries? Why do people go why are people buried? That is it. They should simply go to the hospitals, to the mortuaries, and resurrect everybody. And personally, I have a problem with people who call themselves prophet. The Bible tells us about that. You don't proclaim. You don't call yourself. Give yourself titles. You don't give yourself titles. Yeah. That's why I highly believe on message coming from such people. Yeah. They call themselves prophet.
Who made you prophet? I mean, do not get us wrong, okay? We feel bad that the prophet is dead. We are not. I mean, we covered his campaigns of course, on STV. Of course. We followed him around when he was running for the presidential elections. We appreciate him as a person, and we feel really bad, and we feel sad. We feel the pain of his family and his church members and his friends and all. Though many people raised up many points, you know, asking themselves, how can a man of God run for an election, presidential election? Does church and politics religion, work together? You know, so many things. All of that aside, we feel sorry for him and for his family. Nobody's ever happy when someone dies. Never ever. But the thing is, you do not keep a coronavirus patient in the house because you believe he's going to be resurrected. Why did if he was that strong, he should not have died at all. He should have, healed himself from the sick bed. I'm just saying, you expose other people. Now the family members have been arrested and some church members have been arrested because of that. It's sad. Let's not make a bad situation worse. It's all we are saying, under the guise of he's going to be resurrected. So you waited, so you prayed, and then what happened? Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, il a finalement été enterré. S'il reviendra des morts, that would be something. Ça, ce sera autre chose, on verra. Mais à côté de cela, de Merci Moto, il y a la mesure du préfet du département du Vouré qui est depuis, enfin, qui à partir d'aujourd'hui va passer à la répression. Donc toutes les forces de maintien de l'ordre sur le contrôle systématique du port de masques, en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, que ce soit dans les taxis, que ce soit sur les motos, que ce soit dans les bars et les autres lieux de loisirs, dans tous les espaces publics, à partir d'aujourd'hui, le préfet du département du Vouré a donc décidé de passer à la répression en disant, ok, si vous avez un masque, vous êtes retrouvé à avoir votre masque à la main ou dans votre poche, alors cela vous coûtera 500 francs CFA. Ok, et si vous ne l'avez véritablement pas, cela vous coûtera donc 2000 francs CFA et vous serez arrêté jusqu'à ce que véritablement vous puissiez et si c'est dans un bar, ce bar, n'est-ce pas, ce bar sera fermé définitivement. Donc vous êtes arrêté jusqu'à ce que vous preniez la mesure des choses et que vous engagez désormais à barrer la route ou à respecter les mesures d'hygiène, les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Et à côté de ça, donc, il y a le président des débits de boissons, les opérateurs de débits de boissons, M. Nana, voilà, qui lui aussi a fait une descente justement dans ces débits de boissons là dont il en est un petit peu, je vais dire, la tutelle, pour justement savoir je vais dire quoi, s'enquérir de la situation, parce qu'en ce moment, tu te souviens, depuis qu'on a dit 18 heures, vous pouvez continuer de fonctionner jusqu'à X heures, et c'est pratiquement, ça va dans tous les sens, véritablement, dans ces débits de boissons. Et voilà, dans l'élément qui arrive, je crois que une interpellation et également une descente à vivre, et peut-être derrière des nouvelles mesures qui sont prises là par et les tenanciers de débit de boissons et ceux justement qui sont à la tutelle des tenanciers de débit de boissons. Je vous propose de regarder ceci et voilà, et prendre la mesure des choses finalement. Matama, Obapoyuga, Uti Yule, Mbolo, Martin Chobla, Sokobiwo, Mbaba, Menabuna Habuki Maholio, Jamna, Agazana Amyofu, Abala, Gagachiangu, Bolon, Dari Jampi Koyam, Madala. Maintenant, c'est pas toi. Monsieur Sonora là. Ma fille Andy Lam. Et bien, du coup. Gaffinir, on l'a top.